Eggs by Rajesh Roy. It was just another evening. The busy streets of Kolkata was teeming with life, and Mr. Ramesh of block B32 was taking his usual evening jog around the market. Panting, he slowed down for a minute to catch his breath. This place is as busy as ever, he thought. Then he continued jogging. On he went, unaware of the world around him, but also keeping an eye out on the road. Jogging past the famous street dog Dante, through the park, past the couple sitting on the bench, never stopping. But suddenly, he paused. What was that thing that he heard crack in front of him? That yellow thing? Was that an egg? It just fell down in front of him. Did it fall from the sky or the building? He looked up. All windows but one was closed. Ramesh thought that it was just an accident. He paused for a moment, looked up and continued jogging. Splat! Another egg fell in front of him. He realized that someone was doing this on purpose. Someone was pranking him. He looked up and said, "Hey man, look out!" Just then, a middle-aged woman with a baby in her arm was walking in the opposite direction, and suddenly, splat! Another egg fell. It missed the baby by an inch. That was when Ramesh lost it. "Hey, look out! You could have killed that child." Splat! Another egg fell. Ramesh quickly helped the woman out of the way and rushed up the apartment. He was boiling in rage. As soon as he reached the second floor, he immediately started banging on the door. Bang, bang, bang. The door banged so loudly that even the people upstairs could have heard it. Someone unlocked the door and ran away. He cooled down a bit. He slowly walked in and said, "Hey man, that's not cool. You shouldn't throw eggs on people." It was a small 3-bedroom apartment. He saw a kid crouching on the sofa defensively, scared to death. His anger melted away. He said softly, "Hey, it's okay, I won't hurt you," followed by some other words of comfort. He said, "You shouldn't throw eggs on people, you can hurt someone." Suddenly, a bulky punk-like guy came out of a room and said, "Who the hell are you? Get out of my house right now." He picked up a kitchen knife and threatened Ramesh. "Sir, it's fine. Please put down the knife. I only came because your son was throwing eggs. It's fine, sir, there's no problem. Please put down the knife." Both the kid and Ramesh was frozen. Ramesh slowly walked towards the door with the kid behind him. He kept shouting, "Sir, it's okay, I'm leaving." The man came forward to scare him off, and Ramesh accidentally fell on one of the door and it opened. The next few moments were full of silence. There were 6 kids inside the room and all their hands were tied behind their backs. Ramesh opened the main door and saw the look on the boy's face. His eyes were enough. Suddenly the boy smiled, and within a few moments they were running down the stairs madly, and after leaving the building they kept on running. Their legs stopped only when the 3 numbers 1, 0 and 0 were dialed on Ramesh's phone. The end. Thank you. The cage. Ever encountered a squirrel running on crisp autumn leaves? Ever had time to stop in the rain and smell the freshness of it on the dews? Ever wondered why they say shooting stars grant you a wish if you pray seeing it? These questions feel meaningless to us now. With no time to even look back, how can we even think of answering these? But do you remember? There was a time when these silly little questions, these experiences gave us immense joy. The innocent happiness on our faces, the glee of childhood, we lost it somewhere in the dark where we can't even dare to turn back. At some points, it gets tough to follow the age-old saying, "Today's pain, tomorrow's gain." We feel like struggling birds in a cage, waiting to be freed. We would like to break the cage open and scream away the pain.
But alas, we are all alone in this darkness, with no one to hear us, except the ones who are stuck with us. নমস্কার, আমি আহেলি সাহা, নবম শ্রেণীর বিভাগ ঘয়ের এক ছাত্রী। ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের লেখা সব দুর্গাই থাকুক সুখে কবিতাটি আমি আবৃত্তি করে শোনাতে চলেছি। এক দুর্গা রিক্সা চালায় কুচবিহারের হাটে, এক দুর্গা 100 দিনের কাজে মাটি কাটে, এক দুর্গা রাস্তা বানায় পিচ ও পাথর ঢালে, এক দুর্গা রোজ চুনো মাছ ধরছে বিলে খালে, এক দুর্গা করছে মাঠে দিনমজুরের কাজ, এক দুর্গা খিদে কাঁদে পায়নি খেতে আজ। সবাই জানি এদের কারো হয় না কোনো পুজো, এরা তো মা তোমার মতো নয়কো দশভুজ। সব দুর্গার চোখে মুখে ফুটবে হাসি কবে, মাগো তোমার পুজো সেদিন সত্যি সফল হবে। এক দুর্গা পাথর ভাঙে রোজই আসানসোলে, এক দুর্গা পেটের জ্বালায় খনিতে কয়লা তোলে, এক দুর্গা 7-8 বাড়ি কষ্টে বাসন মাজে, এক দুর্গা কারখানাতে ব্যস্ত নানান কাজে, এক দুর্গা চা বাগানে তোলে চায়ের পাতা, এক দুর্গা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেই সারায় ছাতা। সবাই জানে এদের কারো হয় না কোনো পুজো, তাই বলি মা এদের চোখেও পুজোর খুশি খুঁজো। সব দুর্গার চোখে মুখেই ফুটবে হাসি যবে, মাগো তোমার পুজো সেদিন সত্যি সফল হবে। এক দুর্গা হাসপাতালে সবার চেনা আয়া, এক দুর্গা নার্স দিদি তার মনে ভীষণ মায়া, এক দুর্গা সবজি বেচে নিজের পায়ে দাঁড়ায়, এক দুর্গা মুরগি কাটে নিজেই পালক ছাড়ায়, এক দুর্গা হোটেল চালায় বানায় মাংস ভাত, এক দুর্গা বুট পালিশে জোরসে চালায় হাত। এমনি হাজার দুর্গা যারা পায় না কোনো পুজো, এদের দুঃখ কষ্ট তুমি দরদ দিয়ে বুঝো। সব দুর্গার চোখে মুখে ফুটলে হাসি তবে, মাগো তোমার পুজো সেদিন সত্যি সফল হবে। ও আইরে ছুটি আয় পুজোর গন্ধ এসেছে, ঢ্যাঙ্কুর কুর ঢ্যাঙ্কুর আকুর বাতি বেজেছে, গাছে শিউলি ফুটেছে কালো ভোমরা জুটেছে, গাছে শিউলি ফুটেছে কালো ভোমরা জুটেছে, আজ পাল্লা দিয়ে আকাশে মেঘেরা ছুটেছে। ও আইরে ছুটি আয় পুজোর গন্ধ এসেছে, ঢ্যাঙ্কুর কুর ঢ্যাঙ্কুর আকুর বাতি বেজেছে। ও মাগো মা দাও না পরিয়ে নতুন জামা ফ্রক, দাও না পরিয়ে নতুন নতুন গয়না যা দিয়েছ গড়িয়ে, আজ সবার সাথে আনন্দিতে যাই না পেরিয়ে। লালালা 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 ও আইরে ছুটে আয় পুজোর গন্ধ এসেছে, ঢ্যাঙ্কুর কুর ঢ্যাঙ্কুর আকুর বাতি বেজেছে। কাঁদছো কেন আজ ময়না পাড়ার মেয়ে, নতুন জামা ফ্রক পাওনি বুঝিছে, আমার কাছে যা আছে সব তোমায় দেব দিয়ে, আজ হাসি খুশি মিথ্যে হোমে তোমাকে বাদ দিয়ে। লালালা 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 ও আইরে ছুটে আয় পুজোর গন্ধ এসেছে,
ঢ্যাঙ্কুরাকুর বাতি বেজেছে, কাছে শিউলি ফুটেছে, কালো ভোমরা জুটেছে, কাছে শিউলি ফুটেছে, কালো ভোমরা জুটেছে, আজ পাল্লা দিয়ে আকাশে মেঘেরা ছুটেছে। লালেলা লালেলা লালেলা। Imaginary line which separates day and night is known as the terminator. There is a village in Netherlands which has no roads and you can only travel by boats. When cats look you in the eye and blink slowly, they are trying to say that they love you. An egg contains all the vitamins except vitamin C. Eating chocolate while studying helps the brain retain new information easily. This is the smallest international bridge in the world. On the right is Canada and on the left is USA. Honey is the only natural food that never spoils. The snake island of Sao Paulo is so densely infested with deadly snakes that the Brazilian Navy has quarantined it. নমস্কার। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা কবিতা বিলেত ফেরতা। আমরা বিলেত ফেরতা কভাই, আমরা সাহেব সেজেছি সবাই, তাই কি করি নাচার স্বদেশী আচার, করিয়াছি সব জবাই। আমরা বাংলা গিয়াছি ভুলি, আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি, আমরা চাকরকে ডাকি বেয়ারা আর মুঠেদের ডাকি কুলি। রাম কালীপদ হরিচরণ নাম এসব সেকেলে ধরন, তাই নিজেদের সব এ রে ও মিটার করিয়াছি নামকরণ। আমরা সাহেব সঙ্গে পটি, আমরা মিস্টার নামে রটি, যদি সাহেব না বলে বাবু কেহ বলে, মনে মনে ভারী চটি। আমরা ছেড়েছি টিকিরও আদর, আমরা ছেড়েছি ধুতিও চাদর, আমরা হ্যাট বুট আর প্যান্ট কোট পরে সেজেছি বিলিতি বাদর। আমরা বিলিতি ধরনে হাসি, আমরা ফরাসি ধরনে কাশি, আমরা পা ফাঁক করে সিগারেট খেতে বড্ডই ভালোবাসি। আমরা হাতে খেতে বড় ডরাই, আমরা স্ত্রীকে ছুরি কাটা ধরাই, আমরা মেয়েদের জুতো মোজা, দিদিমাকে জ্যাকেট কামিজ পরাই। আমাদের সাহেবিয়ানার বাধা এই যে রংটা হয় না সাদা, তবু চেষ্টার ত্রুটি নেই, ভিনোলিয়া মাখি রোজ কাদা কাদা। আমরা বিলেত ফেরতা কটাই, দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই। আমাদের সাহেব যদিও দেবতা, তবু ওই সাহেব গুলোই চটাই। আমরা সাহেবী রকমে হাঁটি, স্পিচ দেই ইংরেজ ঘাঁটি, কিন্তু বিপদেতে দেই বাঙালিরই মতো চম্পট পরিপাটি। নমস্কার। The Lost Girl by Anushka Moitra. The girl who seemed pretty lost by others was actually busy in her own imaginary world where everything seemed fair enough for her and it was not fair in the real world. Her name was Anne. She was 14 years old. She grew up with her mom and dad who didn't had enough time for her. Hence, she always imagined things which she loved to. Her studies were average just like her, with excellence in imagination. She sat at the same lunch table with the same food and with her best friend Eva. While everyone was discussing about general issues in life, her best friend was interested in her fantasies. Eva said, "That was awesome. You should start writing a book about your fantasies." While Anne replied,
Everyone thinks I'm crazy and you want me to write about it? Her best friend got mad at her, but she cooled herself and told her, "You think that everything you do is common, but you don't know the real answer unless you get their opinion about it." Anne thought about it for a second, and at that time the bell rang and everyone hurried to their classes. The class ends, and Anne finally gets back home with no one to welcome her but her fantasies as always. She thought why no one was good to her as they were in her imaginary world. She kept on thinking about it and fell asleep. Suddenly, a weird sound accompanied by a beam of light coming from her cupboard fell on her eyes. She woke up with a jolt. She thought she was imagining it, so she pinched herself to test whether it was reality or not. The pinching hurted her. She peeped inside and saw the same world on the other side with no change in it other than it was dawn light falling on her desk. She closed her eyes and thought about it for a second and decided of spending a day on the other world which existed only in her dreams. She felt surprised when her parents became friendly, her teacher didn't shout at her, and everything she imagined actually happened. She felt happy and pretty much excited at the same time, but her excitement didn't last long when she got the title of the popular kid, and every time she was surrounded by friends and not bullies. And finally, she knew that the negative comments encouraged her to write her imagination. She finally understood who actually she is, and she didn't belong here. And at that time, the alarm broke out and she came back to her world, her real world. She ran to the school to tell all these things to Ava, and she took the step to publish her fantasies, naming it The Lost Girl. Unexpectedly, the reviews were filled with comments which became very popular, and then she came to be known as the Lost Girl. The moral of the story is, don't ever let the negative comments haunt you, but let it be the reason of your success.